லைவ் வந்துருச்சா? ஹாய், ஹலோ, வணக்கம், வெல்கம் கைஸ், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் 2 மந்திரலோகத்தில் மந்திரகுமாரி ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி பிசி. ஷேடர்ஸ் லோட் ஆகிட்டு இருக்கு. வெயிட் கைஸ். ஷேடர்ஸ் லோட் ஆகிட்டு இருக்கு. Let's get into the game, guys. Let's get into the game. அப்பா, அப்புறம் அருங்கத்தி சாப்பிட்டியா? நான் இப்பதான் சாப்பிட்டு முடிக்கிறேன். என்ன டின்னரு? கண்டிப்பா சொல்லுவா. தலப்பா கட்டி பிரியாணி, சரி பெரிய சிக்கனும். சேலத்துல புதுசா பிரான்ச் போட்டிருக்காங்க. தலப்பா கட்டியா? நைஸ். ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே என்ன பண்ணோன்னா, தேவையில்லாத கியர்லாம் வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடலாம். ஏன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் கியர் எடுக்கும்போது 20 கியரும் என்னமோ தான் வைக்க முடியுது. இது டெஸ்ட்ராய். பேஸ்வேர்ல தான் போட்டிருக்கோம். இது டெஸ்ட்ராய். இது டெஸ்ட்ராய் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஓகே. எத்தனை இருக்கு அவுட்ஃபிட்ஸ்? இப்போ 6 தான் இருக்கு. ஓகே கைஸ், லெட்ஸ் கெட் இன்டு த கேம். ஒரு ஸ்டட்டர் இந்த மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு எனக்கு சின்னதா. ப்ரொஃபஸர் ஹெக்காட் எங்கே இருக்கிறீங்க? ஓ, ஃபிக்கை தான் போய் பார்க்கணுமா? ஹெக்காட் இல்லையோ? டேய் ஃபிக்கு மாமா, எங்கடா இருக்க? வாடா.
Ah, there you are. நான் இங்கே தான் இருக்கேன் ரொம்ப நேரமா. There you are இல்ல. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckert. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. சரிடா போடா. சொன்ன பையல. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. என்னடா? Perhaps he'll have an idea. நசங்கிறான் பாவன். Revelio. நிறைய இங்கே இதெல்லாம் வந்துடும். அதெல்லாம் வரல போல இருக்கு. சைட் குவெஸ்ட்லாம் வரும். காணோம். Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the three broomsticks after the இரு trouble attack. கேக்கல Saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey. A portkey? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. எப்ப சொல்றா? இது அந்த டோர் ஓபன் பண்ண போனீங்கல நேத்து. எந்த டோர்? எது இருக்குன்னு சொன்னீங்கல. அந்த பாக்ஸா இருந்துச்சு சுத்திட்டே இருந்தீங்க. ஆமா. அதுக்கு ஏதோ ஒரு பேப்பர் மாதிரி கிடைக்கும். அதுல நம்பர் கிடைக்குமா உங்களுக்கு? அந்த நம்பர் வச்சு ஓபன் பண்ண முடியும். சிம்பிளுக்கு நம்பர் கொடுப்பாங்க. ஓகே. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try.
இந்த நாய்ஸை வந்து நான் வந்து பிடுங்கி விட்டேன் மியூசிக்கை. திரும்ப திரும்ப எதுக்கு வருதுன்னு தெரில. வேலைவா 10 மணிக்கு வந்து வேலை வரியான்னு கேக்குறீங்களே, மசாச்சு இருக்கா? மணி 10. இல்லை இல்லை, நான் ஆகோட்ல இருக்காரு. If I can see you, the prefects might be Harry able Potter. to as well. Bye. டேய் செபாஸ்டியன் எங்கடா இருக்கிற? வந்து சேர்றா சீக்கிரம். அங்கிள், இந்த மந்திரம் எப்படி கிடைச்சு உங்களுக்கு? இந்த மந்திரத்தை வச்சு இது ஓபன் பண்ணணும். அந்த பெட்டியா கண்ணு இதா இருந்துச்சுல்ல, கண்ணு மட்டும் இருந்துச்சு ஒரு பெட்டி. ஆமா, அந்த பெட்டி இந்த மந்திரம் வச்சு ஓபன் பண்ணணும். ஓஹோ. கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு இதை போட்டுட்டு அந்த பாக்ஸ் பக்கத்துல இருந்தீங்கன்னா பாக்ஸ் கண் ஓப்பன்லயே இருக்கும். Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. என்ன நடக்குது? ஹாக்வர்ட்ஸ். பார்த்துட்டு இருக்கேன். Is someone there? Is that you, Peeves? எப்படி எழுதுனா இன்னைக்கு இது? கேட்ட விட்டியலே. என்ன பண்ண? போனா இது எனக்கு சுத்தமும் ஏனாலும் ஒருத்தர் கொடுத்துட்டாங்க. அது வந்து எப்படின்னா அந்த ப்ராக்டிகல்ஸ் அதுதான் எனக்கு தெரியவே தெரியாது. அது கொடுத்து போடுங்க. எப்பவுமே அப்படிதான். நான் யோசிச்சேன், உட்காந்து ஒரு 5 நிமிஷம் பார்த்தேன். இது பண்ணேன். சரி போய் அவங்ககிட்டயே வேற கொஸ்டின் மாத்தி கேட்டலாம் அப்படின்ட்டு போயிட்டு வேற கொஸ்டின் கேட்டலாம் அப்படின்னு கேட்டேன். கேட்டா அது வெளியே போய் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எழுதுறா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டா. மைனஸ் ஒரு 10 போட்டு விட்டா. அங்கெல்லாம் -10 போட்டு That wasn't so difficult after all. Now, to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. எழுதுனே கொடுத்தாங்க கையில தூக்கி. இது நான் பப்ளிக் ப்ராக்டிகல் நினைச்சு போனேன்ல, பார்த்தா ப்ரீ போர்டுல. ப்ரீ போர்டா? Ghost, don't let her see. இல்ல நான் பப்ளிக் நினைச்சு போனேன், பார்த்தா ப்ரீ போர்டு. என்னடா? என்னது? என்ன கூப்பிடுறா? இந்த லட்சணத்துல இருக்கான்னு புரியல. இந்த லட்சணத்துல இருக்கான்னு அதுதான் நிற்கிறோம். Should be in the clear. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else is given. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaine to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Okay.
நான் முடிச்சுட்டு கடைசி ஒரு 1/2 மணி நேரத்துல பிரின்சிபல் எல்லாம் இருக்கும்போது பிரின்சிபலுக்கு பின்னாடி இருந்தது மெயின் கேட்ல இருக்காம அந்த அந்த கதை வந்து எட்டி பார்த்தோம்னா எட்டி பார்த்தா எல்லாரும் இருக்காங்க. எல்லாரும் என்னைய கூப்பிட்டு பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆமா இவ்வளவு நேரம் எங்க அவங்க இருக்காங்க. அப்புறம் அங்க போயிட்டு சார் வேற இல்ல அதெல்லாம் தேடி ஒரு அலப்பறம் அங்க இருந்து பிரின்சிபல் குறுகுறுன்னு ஒரு வாட்டி முடிச்சே பார்த்தேன். Sebastian Sallow and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caught. Peeves, don't வெளியில வந்திருந்தா கூட பாத்துருக்க மாட்டேன். சரி ஃபுல்லா உள்ள போயிருந்தா கூட பார்த்தேன். தலையை வெளிய விட்டு எட்டி பார்த்தல. ஃபர்ஸ்ட் எட்டி பார்த்துட்டு லெஃப்ட் ரைட்னு பார்த்துட்டு தான் உள்ள போனேன். Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. பேரண்ட்ஸ் கூட்டு வரணுமா? அதான் ஆமா கொஞ்ச நாள் முன்னாடி போனேன். இது என்ன கருமம் தெரியல. ஸ்கூல் தெரியாதனமா ஸ்கூல்ல வந்து வேற எந்த ஸ்கூல்லையும் சீட் தரல. அதனால இங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஏம்லே இப்படி புலம்புறீங்க ஸ்கூல்ல பத்தி? வாங்களே ஆக்வர்ட்ஸ் லெகசி ஆக்வர்ட்ஸ் ஸ்கூல் இருக்குல்ல, வாங்களே சீக்கிரம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்களே. மந்திரம் சொல்லி தருவீங்களா அப்படின்ட்டு? ஆமா மந்திரம் சொல்லி தருவோம் வாங்க. அது கூட பண்ண முடியாம போயிடுச்சுனா அசிங்கமா போயிடும். Of course. Traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it. ஏலே மந்திரம் சொல்லி தரோம் வாங்களே ஆக்வர்ட்ஸ் ஸ்கூலுக்கு. ஆக்வர்ட்ஸ் ஸ்கூல்ல தான் இருக்கோம். இங்க எங்க பாதாள சிறைக்கு போறீங்க அப்படினு. This lead. யார் சொல்லி தர போறாங்க? நான் தான். ரிவால்யோ அப்படினே. ரிவெல்லியோ. லெவியோசா வின்கார்டியம். ஏன் ப்ரோ? பேர தப்பு தப்பா சொல்றேன். தமிழ் டப்பிங்ல பயமா சொல்லிருக்காங்க. ஆமா. பரந்திடும் இரகோசா. ஆமா. வந்துட்டாங்கல. அதாவது பரந்திடும் இரகோசா தான் இது. தமிழ்ல தான் வந்து. வேற எதுவும் ஞாபகம் அது மட்டும் தான் ஞாபகம். அடங்கோக்கம் அக்கா ஞாபகம் இல்ல. யூனிக்கான சாப்பிடுவாங்களா? எனக்கு அந்த யூனிக்கான வாங்கவே மாட்டேன். எங்கல மேஜிக் கிறிஸ்டலை காணோம், ஏன்ஷியன்ட் கிறிஸ்டல்ஸா? ஐயா நான் திரும்ப திரும்ப பார்த்துட்டு இருந்தேன். மூவ்ஸ் அவ்வளோதான் இதா இருக்காங்கல்ல. பக்கத்துல போய் எடுத்துருங்க. இழுங்க இழுக்கிறது போடுங்க. என்னதுடா? அங்க ஒரு கல்லு மாதிரி என்னவோ கிடைச்சல, அது பக்கத்துல போய் எடுத்துங்களா? ஆமா மேஜிக் பண்ணி எடுங்க அப்படின்னு. இழுக்க முடியுமா? அதையும் தெரியலையே. ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இந்த வாட்டி. இது கீழே கிடக்கிற மேஜிக்கையும்
எடுக்க முடியுமா? வாங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு. அதான். Nearly there. Best keep my wits about me. Huh? நீங்களாம் ஒண்ணும் பண்ணல. வந்தோம், உட்காந்துருந்தோம். அதுக்கப்புறமேட்டு சும்மாவே உட்காந்துருந்தேன். நான் தூங்க போயிட்டேன். எப்போ மதியானம் உட்காந்துட்டே இருந்தாங்களா? ஒண்ணுமே பண்ணல, விளையாடவே இல்லை. ஒரு மேட்ச் வேலரண்ட் போயிட்டு அதுக்கப்புறமே தூங்க போயிட்டேன். ஏய் இது நல்லா இருக்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸு. இது எனக்கு தேவையில்லை. ஓ எத்தனை பேரு? நாளைக்கு இருக்கா? அடங்கப்பம் அவனை சொல்ல யார் அடிக்கிற? நானா போகவே மாட்டேன்ப்பா. அது வேற விஷயம். எங்கடா ஏன்ஷியன்ட் கிறிஸ்டல் வரும்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு இழுத்து எங்க காணோம். இருக்க முடியுமான்னு கேட்டேன். It is a book after all. எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு மக்களே அப்படின்னு. எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. ஓகே ஓகே. பைடா கிரிட்டோ. இங்கே மறைஞ்சிருது இந்த புக்கு. டே இந்த புக்கு இங்கே மறைஞ்சிடுது. ஆனால் இவ கைக்கு அப்புறம் எப்படி கிடைக்குதுன்னு தெரில. அது கடைசியாக வரும் பாரு. திடீர்னு பழைய அசாசின்ஸ் கிரீட் கேம் பார்த்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு. அப்பனா இந்த ப்ரொஃபசர் ராக்கம் வந்து டம்பிள்டோருக்கெல்லாம் குருவா இருந்திருப்பான். இப்போ வந்து டம்பிள்டோர் வந்து பிறந்திருக்கவே மாட்டான். You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am.
I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganock, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganock. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian. Idan. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. உனக்காக தான் இந்த பச்சை கலர் Dress. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? என்ன விடிஞ்சிருச்சு, வெளிச்சமா இருக்கு, விளக்கு எரியுது, விளக்கெல்லாம் எரியுது. Revelio. Revelio. பூனைக்குட்டி, Revelio. Off on another adventure, are we? எங்க இருக்குது இது?
எங்கிட்டலாம் ரூம் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு. சுத்தி சுத்தி ரூம் வச்சிருக்காங்கப்பா. Revelio. இங்க ஏதாவது இருக்கா? இங்க ஒண்ணும் கிடையாது. ஒரு லெட்டர் ஒன்று பார்த்தேன். அந்த லெட்டர் படிக்கணும்னு நினைச்சேன், அதை விட்டுட்டேன். மாட்டிச்சு. Might I suggest ban on magic in the library? Someone has been sneaking into the restriction. Cressida Bloom seems to think of the library as her own personal arena in which to practice the living. வாங்கடா பைத்தியங்களா. ஒரே நிமிஷம் வந்துடுறேன். You cannot be serious. Goblins working with Rookwood? Revelio. Makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's... Ah, Fig. You have a visitor. Revelio. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. சரிடா. Revelio. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle.
Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Revelio. சிக்கன் ஸ்மெல்லா வருது. Rebellion. டேய் அருண் கார்த்தி மியூட்டை போட்டு போ. Prepare it. Leviosa. Here. Incendio. Revelio. Incendio. Keep our heads about this. Lumos. Here. Leviosa. Revelio. Revelio. இந்த பிரிட்ஜ் எங்க போகுது? ஓ இது கேசலுக்கு வெளியே போகுது. குட்டிச்சுக்கு டோர்னமெண்ட் நடக்கிற இடம். ஓகே. Future champion coming through. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio.
Excellent form. Incendio. That was something. Incendio. Leviosa. Incendio. Nicely done. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. என்ன கொடுத்திருந்தது questல? ஓகே, dodge enemy attacks by rolling. ஓகே, 10 வாட்டி டாட்ஜ் பண்ணனும். Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Natty. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. வந்துட்டேன். பரோட்டா போட்டு கொடுக்க சொன்னாங்க போட்டு. Breakthrough red shields with damage spells. Target lock. Okay. Come on. Descendo. Confringo. Oh, there goes my wager. Arresto momentum. Shy away now. Act like a winner. Come on. Come on, அடிங்க. Descendo. You're better than that. Confringo. ஆரம்பிக்கலாமா? எம்ஜிஆர் மாதிரி நான் முன்னாடி வாங்கிட்டு Hey!
Ah. One day I'll sign up for a round. அந்த 10 வாட்டி டாட்ச் பண்ண ரோல் பண்ணி அதுக்காக தான் கம்முன்னு இருந்தேன். ஓ அப்படியா? I'm just pleased to have done as well as I did. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் முடிச்சிருப்பேன். Such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize. And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. அம்மா என்ன gift? Yes. ஏதோ gift குடுக்குறேன்னாங்க. என்ன gift? அப்படியா? கரெக்ட் வரல. டேய் தம்பி. Can you? தம்பி வாயிலே குத்தனல்ல நானா. The Nelly expire. Shame it's over. I was just getting started. Oh, you are just getting started. Nice. She was just getting started, Amba. இன்னும் ஒரு வாரமா போய் பண்ணிட்டான். Attend defense against dark class. Okay, go to herbology class. சரி இது ரெண்டுத்தையும் சரி இது போவோம். எக்ஸ்பெலி ஆர்மஸ் வருது. சரி இது எடுத்து போயிட்டு வரோம். எக்ஸ்பெலி ஆர்மஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்பெல். நம்ம அடி ஆனது போதுமா? கூடுமண்டை. டேய் சோம்பேறி. Lost to a new student. I didn't see that coming. இந்த டப்பா ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்களா நீ? அது ஓபன் பண்ணி பார்த்தேன்டா. கண்ணு பார்த்தேன்டா. 500 ரூபாய் வந்துச்சுடா. 500 ரூபாய் வந்துச்சுடா. இதுதான் எப்படி ஓபன் பண்றதுன்னு தெரியல. எனக்கு இன்னும் வரல. Revelio. இந்த டோரா மேப் இது மேப் தானே? பாப்போம் பார்த்து சொல்றேன். இது இந்த பாம்பு வர பாத்ரூம் மாதிரி இருக்கு. இந்த லாக்லாம் உடைக்க முடியாதோ? அதுக்கு ஏதோ வரும்னு நினைக்கிறேன். இருங்க பாப்போம். Revelio. Revelio. எங்கேயோ ஹிஸ்ஸிங் சவுண்ட் வருது. எங்கன்னு தான் தெரியல. என்னடா எதுவும் வாய்ஸே வரல. எது இன்னும் சின்ன ஒண்ணுமே கேட்கல. எதுவுமே கேட்கல. இங்க வாய்ஸே வரல. ஏதோ பக்னு நினைக்கிறேன். I hope you're able to take care of everything I have. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done.
Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you practice. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Still at it, I see. Okay. Hey, தாய் கிழவி. Professor, do you have a moment? I do. What is it? I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigella's Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Oh. Time itself? I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the Ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. வாழ்த்தனம் பண்ணுண்டு இந்த கிழவி பத்தியா குசும் பிடிச்சதா இருக்கும் போலயே எங்கடா வந்துச்சேடா பேப்பரு அப்பா இங்கே வருது பேர் இந்த பெட்டிக்கு தான் ஏதோ ஒன்று போட்டிருந்தாங்க எந்த பெட்டி அந்த அந்த பெட்டிங்க நம்ம லாக்கர் ப்ளூ கலர் என்ன போட்டிருந்தாங்க அது ஏதோ ஒரு இது மாதிரி சிலை மாதிரி ஒன்று கிடைக்குமா அந்த சிலைக்கு அப்புறம் தான் உங்களால் ஓப்பன் பண்ணணும் Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. சிலையோட லொகேஷனையும் போட்டிருக்காங்க கீழே என்னமோ இருக்கு என்னன்னு பார்த்துட்டு வருவோம் கீழே மட்டும் இல்லை இங்கேயும் இருக்கே Revelio. இமோகசி 3 ஏதோ ஒரு சிலை ஒன்று கிடைக்குமா இமோகசி 3 ஒரு சிலை கிடைக்கும் அந்த சிலை இருக்க போது தான் இந்த ப்ளூ கலரு இது லாக் ஓப்பன் பண்ணி கொடுப்போம் அது ஏதோ ஒரு வீட்டில் அந்த மாதிரி கிடைக்கும் போல I wonder if you might be able to help me with a small project. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse,
Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. Oh, that's nice to hear. I've had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Oh, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. Oh, I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Revelio. Leviosa. Revelio. ஆனா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு நிறைய இருக்குடா கேம்ல. ஆனா அந்த இடத்துக்கு திரும்பியும் வர வைக்கிறாங்க. இன்னொரு இடத்துக்கு போய் அதை எடுத்துட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்த ஓபன் பண்ற மாதிரி நிறைய இடம் கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய இடம் மூடி இருக்குல்ல, லாக்கு, பஸ்ஸில். ஆமா, அதெல்லாம் திரும்பி நம்ம கற்றுக்கிட்டு வந்தா அந்த லாக்கு தான், அந்த ஃபுட்டு தான். என்னதுடா? இப்போ ஒரு டோர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டோருமே அதே மாதிரி தான் நம்பர் வரும். அந்த நம்பரை வச்சு ஆட் பண்ணி அதுவுமே பசில் தான், கண்டுபிடிச்சு தான் இது பண்ண முடியும். என்ன இடம் இது? நல்லா இருக்கு. லேப் மாதிரி இல்ல? ஆனா இங்க எதுவுமே இல்ல. வர வர நம்ம ஒரு கோல்ட் டிகர் மாதிரி ஆயிட்டோமே, பணத்துக்காக அலைஞ்சிக்கிட்டு. வேற வழி இல்ல. Revelio. என்னடா லோட்டஸ் மேப் மாதிரியே இருக்கு, பாத்தியா? ஆமா, டோரு லோட்டஸ் மேப். இங்க இருந்து தான் சுட்டிங்களா அப்படின்னு.
வேலரன்ட்ட இருந்து சுட்டு தேடி. எதுவும் ஏறுதா? ஆமா ஏறுது. டிஃபென்ஸ் ஏறுது. இது என்ன லெவல்? லெவல் 11ஆ? நம்ம லெவல் 10ல இருக்கோம். 11 தான் போட முடியும். Revelio. எவன்டா அவன் பாடுறவன்? ஏய் என்னங்கடா அடிச்சுக்கிறீங்க ரெண்டு பேரும்? அட பாவீங்களா. இந்த சலை மட்டும் ஏன் அப்படியே நிக்குது? I've no doubt that Black is the worst headmaster Hogwarts has ever seen. இது வேற ஒன்று ஆனால் மறந்து மாற்றி விட்டுறேன். Incendio. It's good. Revelio. ஆனா கலெக்ட் பண்றது எக்கச்சக்கமா இருக்குடா. கலெக்ட் பண்றது கேம்ல. பாரு ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொன்று. Revelio. ஃபுல்லாக கிரைண்ட் அடிச்சா எனக்கு தெரிஞ்சு லாஸ்ட்ல நல்லா டிஃபென்ஸ் அதிகம் பண்ணிட்டு போக முடியும்னு நினைக்கிறேன். அதான் கிரைண்டு தான், கிரைண்டிங் தான் ஃபுல்லாகவே. ஹாய் இங்கே வா. எங்கே பறக்கிற? இங்கே வா. ஓ இதுக்குள்ளே தானா? Revelio. இங்கே தான் தெரியும். மேஜிக் பிளேயிங். Revelio. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Expelliarmus! Incendio! நல்லா கிரைண்ட் அடிச்சு தாண்டா போகிறேன் நான் கடைசியில். ஃபுல்லாக கிரைண்ட் அடிக்க போகிறேன் பாரு. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இந்த கேமை என்ஜாய் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்கு என்ஜாய் பண்ணி ஆடணும். This must be the entrance to the hidden herbology corridor. வேறுபட்ட கேம்ங்க. Seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Hey, என்னடா? Incendio. என்னடா வந்துட்டே இருக்கு? Revelio. இது எப்படி போறது? Incendio. வெளிச்சம் கொண்டு வா.
கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் நெருப்பு. லைட் இருக்க இடத்துல ஆனால் இல்லையே. லைட் போட்டு பார்த்தீங்களா ரூம்ஸ்? இல்லை அதை பாருங்க. ஹெல்த் இறங்குது. எழுத்தேரு. லூமோஸ் போட்டு பார்ப்போமா? ஏய் ஆமாடா. கரெக்டா அடச்சா. அது கரெக்டா அந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. The devil's snare was protecting a chest of some kind. Lumos. Reparo. Lumos. ஓகே புரிஞ்சுது. அங்க வெளிச்சம் Incendio. Incendio. எங்க போறது? வர குத்தாத வர. Incendio. எங்க போறது? Revelio. பெட்டியில வந்துட்டீங்களா? அங்க போனோம். எப்படிடா போறது? பின்னாடி வழியில இல்ல எங்கிட்டு இருக்கோம்? மந்திர கதவு இருக்கா? இல்லையே. என்ன அங்கதான் போனோம். பெட்டியோசம் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கு. வராதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. Lumos. ஏதோ ஒரு வழி இருக்குடா. I imagine a piece of that enormous venomous tentacula would be enough for Duncan to prove his bravery. Revelio. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. இங்கிட்ட அங்கிட்டு விட்டு அப்படியே பத்த வச்சுக்கணும். ஒரு சின்ன மேட்ரு மறந்துட்டோம் பாத்தியா? வெளிச்சம்ன்ற விஷயத்த ஏன்னா இந்த லைட் இல்லாத இடத்துல மட்டும் தான் இருந்துச்சு. லைட் இருக்க இடத்துல இல்லவே இல்லையா? அங்கிருந்து எப்படி போறது? இங்கிருந்து அங்க Incendio. Reparo.
Incendio! Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. பா நல்லா யோசிச்சிருக்கானுங்கல்ல. அது புரியுற மாதிரி வச்சிருந்தாங்க. நல்லா தான் பண்ணிருக்காங்க. இது என்னது இது? சொல்லியா கேக்குது. என்ன வந்து ஜிடி விளையாட்டு இருந்தான். நான் வந்து என்னமோ ஆக்கி அழுத்தி விட்டேன். இது WASD மாறிடுச்சுல. என்ன என்ன பண்றது தெரியும் உனக்கு? WASD மாறிடுச்சு. ஆமா, WASD அழுத்தினா இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ஓப்பன் ஆகுது, விண்டோஸ் ஓப்பன் ஆகுது, அப்புறம் என்னமோ வருது. கீபைண்டிங்ல போய் மாத்து. நம்ம இதுக்கே கொடுத்துருப்பாங்கல்ல கீபோர்டுக்கு. இதுதானே ஆர்கிடெக்ட் தானே? ஆமா, கீபோர்டுக்கு நம்மளுக்கு இது தனி சாஃப்ட்வேர் இருக்கும். சாஃப்ட்வேருக்குள்ளே இருக்கும் பாரு கீபைண்டிங். நான் அந்த சாஃப்ட்வேர் ஏத்துறேன். அப்புறம் எப்படி டிபி எல்லாம் செட் பண்ணுவ நீ? நான் செட் பண்ணா தானே, பண்ணவே இல்லையோ. அப்புறம் எதுக்கு அவனுக்கு அந்த இது லாகிடெக்ல? சும்மா லைட் எரியுதுல. ஓயா பாட்டுக்குட்டி. டேய், 2 பேரும் நீங்க பாட்டு பாடுறத நிறுத்த மாட்டீங்களாடா? ஐயோ, அடிச்சு கொன்னுட்டான். அடிச்சு கொன்னுட்டான். லாகிடெக்ல வச்சிருக்காங்க. ஏன்டா உனக்கு இவ்வளவு கோவம்? அதை விட என்னால இப்ப டைப் கூட பண்ண முடியல. டேய், லைவ் பாரு, அங்க பாரு. பாத்துட்டியா? எதுக்குடா உனக்கு இவ்வளவு கோவம்? கீபோர்ட் பிரச்சனை நினைக்கிறேன். என்னமோ உள்ள மாறிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். என்ன பண்ணா நீ? ஏதோ பட்டன் அழுத்திருக்கேன். பட்டன் பிரச்சனையா ஒரு அடி அடிச்சியா போட்டு? அடிக்கலாம். ஏதோ அப்படியே கை வச்சிருக்கேன். கை வச்சு என்னமோ எதையோ ஹோல்டு பண்ணியிருக்கேன். ஹோல்டு பண்ணாலும் ஏதோ கீஸ் தான் மாறிடுச்சு. எதுக்கோ டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி பாரு. இல்லைன்னா அந்த இதுதான் ஏற்றணும். லோகிட்ட காணும். Have you found anything to prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkin for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkin for me. ஓடா பாட்டுக்குட்டி. அப்பா, இதுவும் வரல. கீஸ் என்னால போய் மவுஸை தவிர எதையும் யூஸ் பண்ண முடியாது. கீஸும் ஒழுங்கா எதுவும் பண்ண முடியல. இதுலயுமே மாத்த முடியலையா கண்ட்ரோல்ஸ்ல? நான் இதுல லாகிடெக்லையும் இல்லையே. எப்படி மாறி இருக்கும்? பண்ணிட்டேன். கமெண்ட்ஸ்லயும் எதுவுமே அந்த மாதிரி நீ சொல்ற மாதிரி கமெண்ட்ஸே இல்ல.
இல்லைன்னா நான் எந்த பட்டன் அழுத்தினாலும் என்னென்னமோ ஓப்பன் ஆகுது. நான் எதுக்குள்ள நான் வந்தேன்? அழுத்தினா டிஸ்கார்ட் ஓப்பன் ஆகுது, என்னென்னமோ ஆகுது. வெஸ்ட் பார்க்க தான் உள்ள வந்தேன். இதுல நீ சொல்ற மாதிரியே உங்களுக்கு எதுவுமே இல்லையா? எச் அழுத்தினா என்னமோ ஓப்பன் ஆகுது கனெக்ட். எஃப் அழுத்தினா ஃபீட்பேக் ஓப்பன் ஆகுது. சி அழுத்தினா கொட்டானா ஓப்பன் ஆகுது. அப்போ ஏதோ ஒரு பட்டன் ப்ரெஸ் ஆகிட்டே இருக்கு நினைக்கிறேன். எது அதுக்கு எடுத்து நான் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் வரல. ஓ அப்படி அப்படியா? ஆமாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இது ஒருவேளை நான் பிடிச்ச புரியல ஏதோ பட்டன் மாறிச்சோ. இது அதான் செக் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனால் எதுவுமே வரலையே. கண்ட்ரோல் அடிச்சு எப்படியும் அப்படி வரல. I've always said that travel broadens the mind. வேற என்ன எழுத்துனா தானே வருது? வேற என்ன சொல்லு. கியூ எழுத்துனா டைப் டு சர்ச் ஓப்பன் ஆகுது. டி எழுத்துனா ஹார்ட் பார் நகருது. யூ எழுத்துனா விண்டோஸ் ஓப்பன் ஆகுது. சரி செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் ஆகுது. யூ எழுத்துனா Revelio. பி எழுத்துனா ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் ஆகுது. இதெல்லாம் இருக்குன்னு எனக்கு இப்பதான் தெரியும். ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னு. கே எழுதுனா கனெக்ட் நம்ம ஓப்பன் ஆகுது. யூடியூப்லயே பார்த்துருவோம். ஜி எழுத்துனா எக்ஸ்பாக்ஸ் சோஷியல் ஓப்பன். ஜி எழுத்துனா எக்ஸ்பாக்ஸ் சோஷியல் ஓப்பன் ஆகுது. அப்போ என் விண்டோஸ் போட்டு தான் அனுமதிச்சாங்க. விண்டோஸ் ஜி. ஆமா ஜி எழுத்துனா விண்டோஸ் எக்ஸ்பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகுது. அப்போ விண்டோஸ் சர்ச் வருதியா? கரெக்டியா? விண்டோஸ் கியூ எழுத்துனா சர்ச் வருதியா? இன்னொன்று என்ன சொன்னா? விண்டோஸ் இன்னொன்று என்னது? ஏய் எனக்கு தெரிஞ்சு நீ ஸ்டிக்கி கீஸ் ஆன் பண்ணிட்டு இருப்பான்னு நினைக்கிறேன்டா. ஸ்டிக்கி கீஸ் அது என்னது? ஆமா அது காட்டுற நடுவுல இருக்கு. ஸ்டிக்கி கீஸ் அது எப்படி ஆஃப் பண்றது? இதை பார்க்குறேன். ஸ்டிக்கி கீஸ் how to விண்டோஸ் 11 தானே? ஆமா விண்டோஸ் 10 என்ன? விண்டோஸ் 10 Revelio. செட்டிங்ஸ்ல Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug.
அதுவாக தான் இருக்கும். Quickly! Place your mandrakes in the new pot and pack out the soil! The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Sticky is already after that, no? Now for Yeah, our next after task, that. we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. I should think Professor Garlick would be more careful with her mandrakes. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. I want it hippogriffs, not grass. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. G213 தானே? G213. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. சும்மா வந்து கமுத்தி போட்டு ட்ரைன் பண்ணா போதுமா? ஒண்ணா வர. ஆமா. இப்பதான் எனக்கு தெரியுது. என்ன தெரியுமா? The G213 gaming keyboard features Hello. Logitech G Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Similar தான். Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon? Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Go on, grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a thumb once. Don't worry, no. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. கை வைக்கிறதோட வச்சிருப்பான் பாரு. என்ன கை வைக்கிறது? கையை வச்சுக்கிறதுக்கு ஸ்டாண்ட். ஓ இதுவா கீழே. ஓகே ஓகே ஓகே.
வாசமா பார்த்து செஞ்சிடும். இந்த டெடிகேட்டட் வெர்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கான், ஆனா இது பண்றதே இல்ல. Look at that. They'll tromp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming. After honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that have your back and front. Not saying you can't go it alone. But, well, imagine that wasn't a dummy. இல்ல கரெக்ட். ஆனா வந்து I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls and அந்த டைம்ல என்ன hogsmeade பண்ணுவோம்னா and லோசன்ஸ்க்கு such. நான் You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. நான் லோசன்ஸ்ல 0.3 விளையாடிட்டு இருக்கேன். Probably ought to head back to class. 0.35 ல இருந்து எப்படி திரும்ப சொல்லு. 3000 DPI க்கு ஒரு பட்டன் அதுனா மாறும். ஓகேவா? 3500 க்கு மாறும். 3500 3600 தெரியல. அதுக்கு மாறும். மாறும்போது நான் சல்லுன்னு திரும்பிடுவேன். அங்க கீழ இருக்கும் தெரியுமா ஒரு பட்டனே, இந்த லைட்ஸ் எல்லாம் லைட்ஸ் கீழ 3 லைட் இருக்கா டிபிஐ மாத்துறதுக்கு, அதுக்கு கீழ ஒரு பட்டன் இருக்கும் பாரு, அந்த பட்டன் அழுத்தினா சென்ஸ் ஹை சென்ஸ்க்கு மாறிடும். 3550 டிபிஐ பேர் என்ன? அதுவா ரெஃப்ரெஷ் பண்றதுன்னு நினைக்கிறது. இரு பாக்குறேன். And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end up. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me money. நேற்று போட்டு சும்மா தொடச்சிட்டு இருந்தேன். க்ளீனாக தொடச்சேன். மவுஸையும் கீபோர்டையும் தொடச்சேன். சும்மா இது பட்ஸ் இருக்குல்ல, இயர்பட்ஸ் நம்ம காது, அந்த பட்ஸை வச்சு பொறுமையாக உட்காந்து தொடச்சிட்டு இருந்தேன். ஒரு 1/2 மணி நேரம் தொடச்சேன். எது பெஸ்ட், இந்த ஸ்லைம் பெஸ்டா இல்ல வேற இருக்கே பென் மாதிரி? பென் மாதிரி உனக்கு சலுப்புன்னா ஸ்லைம் வச்சு, இல்லைன்னா இதை வச்சு துடைக்கலாம். இதை வச்சு துடைச்சின்னா இன்னும் க்ளீனாகவே க்ளீன் ஆகும். ஆனால் உட்காந்து பொறுமையாக க்ளீன் பண்ணும், ரொம்ப நேரம் ஆகும். ஆனால் என்னை கேட்டால் எதுவுமே தேவையில்ல, பொறுமையாக நம்மளே உட்காந்து க்ளீன் பண்ணலாம் வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு. பட்ஸ் எடுத்தோமா, ஃபஸ்ட்டு ட்ரைடாக லைட்டாக தொடச்சோமா, அதுக்கப்புறமே தண்ணி லைட்டாக தொட்டு தொடச்சோமா, அதுக்கப்புறம் ஒரு துணியை போட்டு லைட்டாக தொடச்சிட்டா ஈரமும் போயிடும், ட்ரை ஆகிடும். அவ்வளோதான். Oh dear, I shall get in trouble for this. Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian.
You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that, and now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our mate told Madam Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. I'm going to have to use Accio to get to those books. Accio. Got it. மீதி Only ஆளுக்குலாம் 4 more to மந்திரம் go. தெரியுமா தெரியாது எல்லா வேலையும் நம்மள வச்சு வாங்குறாங்க. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Revelio. Leviosa. Accio. Revelio. Revelio. I adore spending sunny afternoons in the Violet. Revelio. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief! Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. என்ன ரெண்டு இருக்கு? என்னவா இருக்கும் எனக்கு வரலையே அதுக்கு பாப்போம். போர்ஷன்ஸ் கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அட்டன் போர்ஷன்ஸ் கிளாஸ். ஓ சரி, இவன் ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணுறா. ஆனால் 500 மீட்டர் ஓடணும். போயிட்டு வருவோம். புது மந்திரம் ரொம்ப நேரமாக எனக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா நாட்டி. ஆமாம், பூம் ஸ்டிக் வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு ஸ்கூலை சுற்றியே பூம் ஸ்டிக்கில் போகலாமா என்ன? ஐ திங்க் ஸோ. ஸ்கூலுக்கு வெளியே தான் போக முடியாது, ஸ்கூலுக்கு உள்ளே போக முடியாது.
உள்ள போக முடியாதுல. உள்ள போக முடியும்னா ஃபன்னா இருக்கும். வரட்டாமே அப்படின்னு. The cross one's duelist to beat. Revelio. இது உள்ள எதுனா இருக்கா? உள்ள இருக்குது, பெரிய பொட்டிக்குது. Off on another adventure, are we? அதெல்லாம் எப்படி தான் போட்டு அங்க தூங்கிட்டு இருந்துச்சுல, அந்த போட்டோ திறக்க தான் ஏதோ ஒன்று வேணும். அந்த சிலை மாதிரி ஒரு சிலை இருக்கும், அது வேணும். இந்த ரெட் கலர்ல காமிக்குதா, அது கிடைச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு கிரீன் கலர்ல காட்டும். ஓகே, அதை பூட்டை திறக்கிறதுக்கு ஏதாவது இதுவாக இருக்குமா என்ன? பசில் இருக்கா என்ன? ஆமாம் அங்கிள், பூட்டை திறக்க பசில். சரி, இதெல்லாம் வேணாம், அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். வெளியே வந்தால் மஷ்ரூம் எக்கச்சக்கமாக கிடைக்குது. அடா, உள் வழியாகவே வந்திருக்கலாம் போலையே, ஈஸியாக வந்திருக்கலாம் போலையே. இந்த குட்டிச்சு ஏரியா தான் வருது. பிரிட்ஜ் ஒன்று இருந்துச்சு உள் வழியாக, அந்த சண்டை போட்டோம்ல கிராஸ் ஃபேன்ஸ் டோர்னமெண்ட்டு, அந்த இடத்துல வந்தோன்னா வந்திருக்கலாம் ஈஸியாக நினைக்கிறேன். என்னடா பாட்டு பாடுது. இந்த வீடாவது திறந்துருக்கா பார்ப்போம். என்னடா காக்காலாம் பறக்குது. கண்ணு பூசுது. வெளில வரும்போது I should investigate. எதுக்கு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும்? ஐ ஷுட் இன்வெஸ்டிகேட் எதுக்கு? அதான் இருக்கு ஏதோ ஒன்று. ஓகே, இது என்னன்னு தெரியும். எங்கள் லேடிஸ் எதுவுமே நடக்குது. மந்திரத்தில் இருக்கும் அந்த பாட்டு மாதிரியே என்னன்னு ஒன்றும் புரியல. ரியாக்ட் ஆகுது.
தெரியுதா என்னன்னு உள்ள போயிட்டு அதுக்கப்புறம் இது பண்ணோம். எனக்கு இன்னும் வரலையே. ஓகே. Lumos. This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. ஒண்ணுமே இல்ல. காசுக்காக தான் வந்தேன் அப்படின்னு. ஆர்மரா? அட பாவிங்களா. அம்மா இப்ப மேலே எப்படி ஏறுறது? அது வழியா ஏறிக்கலாம். Lumos. டேய் கத்தி பயமுறுத்தாத. நானே இருட்டில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன். திடீர்னு வந்து ஆடு கத்துது. சரி பிரியாணி போட்டுருவோங்க. It is good to see you, my friend. எனக்கும் தான் டீச்சர்ல குட்டி, உன்னை பார்க்கறதுல எனக்கும் சந்தோஷம் தான். Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. How nice to see you, Revelio. my young friend. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Revelio.
Seems a pleasant enough little place. But Mummy... Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. Now, why don't you Revelio. do some more drawings for me? Hmm? Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Any whispers going about the town? There's a thief on the loose by the name of Katrin Haggerty. She's an ashwinder. She's stealing everything that's not nailed down, and people have had enough. Katrin's hiding in a camp just southwest of town. What do you have for sale? What can I help you with today? எதுவும் வேணாம். Hope to போ. see you again sometime. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. Revelio. Past the ruins. I'm on the right track.
8 கால் இருக்கா? ஆ 8 காலம் இருக்கா? ம் An encampment. This must be it. One of the best meals I've ever eaten. Looks as if there's more than one way to enter. Anne will regret not joining us. He doesn't come round now. He'll be made even more of an example. Such arrogance. I won't rest. Up for a bit of dying, are we? You are terribly unmatched. Surely you can see that. No! That was unimpressive. Are you quite finished? No, that's embarrassing, isn't it? But this is sad. Really, it is. Easily diverted. Not quick enough. A miss. You arrogant child. Revelio.
என்னடா இது ஒண்ணுமே புரியல. That was quite something. Now, to Freon's carts. என்னடா எங்கிட்டு போக சொல்லுது? ஏதோ ஆனோட கார்ட்டை வந்து ஃப்ரீ பண்ணுமா, எப்படி ஃப்ரீ பண்ணுறதுன்னு தெரில. அதுதான் Quite an enchantment. The carts are returning to on. வருதுங்களா பின்னாடியே கார்ட்டும்? எங்கடா கார்ட்டை காணோம்? வருது, பொறுமையா வருதுடா. தூக்கிட்டு போடுறோமே அவனுங்க அப்படின்னு. டாய் அந்த பக்கம் போ, என்ன இந்த பக்கம் வர? என்ன ஒன்று இந்த பக்கம் போகுது, இன்னும் இந்த பக்கம் போகுது. இப்போதான் வருது. டேய் என்னடா நடக்குது இங்க? ரெண்டும் ஒரே இடத்துக்கு தான் வருமாங்க. விடியுதா? விடியுது விடியுது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ தான் விடியுது. On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. I'm glad you're all right. I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, On. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Wonder who lives. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. போவோமா உள்ள? இங்கே இருக்குடா பக்கத்துலயே.
மிஷனு இவனுக்கு என்ன பிரச்சனை? You for some assistance. உனக்கு என்னமா பிரச்சனை? Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes, my name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. தண்ணிக்குள்ள போறது மாதிரி இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும்ல. இல்லையா முங்கியா? அப்படியே சும்மா முங்கி எந்திரிக்கிறான் அவள்தான். அது இன்னும் டீடைல் போட்டு வர்க் பண்ணிருக்கணும். அதனால போதும் அப்படின்னு விட்டுட்டாங்க. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Find the dive too terribly difficult. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me, and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive.
A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. Oh, தண்ணிக்குள்ள But I do குதிச்சா hope நிறைய you keep தேடலாம் போல diving. இருக்குடா அருண் கத்தி. You certainly have a knack for finding treasure. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! What are you doing? Just a matter of time. Look what you... I'd advise you not to do that. I'll watch the light go out of your eyes. The collection sections of the field guide have been updated in new enemy type and non-valuable things. Ha ha! Time to... A powerful director curse cannot be blocked by it. Interrupting that curse, it's okay, கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். I'm not going anywhere with you. You take this student over my dead body! Ha! You're easier to spot than in a rubbish. I know your kind. You will pay for your... What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were mere myth. Mere myth? You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted.
You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. எப்படி டிராப் பண்றது? ஓ இங்கேயா? சை, லூசு மாதிரி எங்கேயோ போய் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Curious. Merlin's beard! How beautiful! What a day! I can hardly believe it. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Revelio. Not sure how I'd fare in a little place like this. Resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included.
ஓகே, இதோட முடிச்சுக்குவோம் இன்னைக்கு லைவை. அருங்காத்தி சொல்லுங்க. இதோட முடிச்சுக்குவோம். நாளைக்கு மீதி கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். நாளைக்கு வந்து நாளைக்கு வந்து லைக் விடிய விடிய இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம் எப்படின்ட்டு. தெரியல எப்படின்றது தெரியல. என் மைண்டை பொறுத்து தான் நாளைக்கு. ஓகே கைஸ், பாய்.